nyine amaze ku umuntu like nyine nk'umuntu afashe inzu nk'umugabo n'umugore noneho bafite abana bari under age noneho bamara nk'imyaka runaka nyine wenda urugero bakitaba nk'imana bombi noneho babana ntibashobore kujya kudekarara yanzu cyangwa bayikodesha abandi bantu bareke ko gutuma banki iza kuyifata bigenda gute tubajyana nawe dufite abubatsi dukorana nawe tukakwereka ikibanza noneho tukakubwira n'amezi atanu kubaka yanzu you sign it usaba ibihumbi bitanu by'amadolari hanyuma izi tukayikwandikaho y'amezi twaguhaye niba ari atandatu yuzura tw'inzu yawe wemerewe kuyisura buri gihe icyo dukora rero I wanna be in your life until the night is over. I wanna hold you so tight, coming closer. It's been a hell of a road. Yitwa Seti akunda community yacu noneho abakunda kubafasha kubafasha an outspoken Christian and love of meeting at a church. So when you're buying a house, we're going to need three things: cash, credit, and income. The first thing we need to check is credit to make sure that we have a credit score. If you don't have a credit score yet, the easiest way to build a score is to get a credit card. If you have issues getting a credit card, just let me know. I can help point. Now, a lot of people get a credit card and then abuse a credit card. They get the credit card and they spend more than what they have. That's not what we're trying to do. So when we get a credit card, depending on what the available balance, what you're able to spend on the card, we try to spend only up to 30% of that number. If we do that, after 6 months, you'll have a great credit score. So for the mortgage, I have to use for approval all debts that populate on a credit report. So the income used for approval has to cover the new house and all the debts on the credit report. So when I have someone that wants to buy a new house and they own their current, then I have to get approved. I have to have enough income to support the new house, their current house, and the new debts. That's sometimes where it's helpful to have a co-signer who doesn't own a house yet. Well, I have the ability to pull so I'll give anyone here a credit report if they want one. If they're interested in a house, we'll give them a free credit report. If the score is good, great. If the score is not, I can help coach on how to get it great. I can't ignore a bad credit score though, so I can't. If I can help build it, we can't ignore if the scores. If there's missed payments is huge. So when you owe money on any debts and you're 15 days late, you're gonna get a late fee, but it's not late in a credit report until 30 days. I'm going to start talking about income unless people have questions on credit. I'm happy to just answer
your length by your ariko uyihakoresha n'ibindi kayamuni birasaba ko buba bufite ubushobozi bwo bwiyahuza. So if they have one house, they're planning to buy another house, are you counting then the current house planning to rent? Okay. So Yeah, great question. you understand that? Okay. Yeah, so how does that work? So are you counting the money they're collecting from the previous house? Yeah, so if I can, but depends if it's FHA or conventional. Let's talk conventional probably, is everyone? Depends on the loan program. Ati biterwa n'ubwoko bw'inguzanyo, dufite inguzanyo ya FHA n'indi ya conversion. There's multiple different loan programs, so I'll talk first conventional. Reka tuba tugana ku bwoko bwa conversion. I can use, if they have the first month's rent collected for whoever is going to rent it with a signed contract, Ati uramutse deja hari amafaranga amaze kwakira avuye kuri uriya muntu wakodesheje inzu yawe y'ukwezi kumwe kwa mbere. I can use 75% of what what the money you're receiving as rent as income. Nshobora gufata 75% yayo yandi wakuye ku muntu wakodesheje ayabara ko ari income yongeye kuyifite. As soon as you start renting it and have 1 year's tax and file a tax return, I can use all the rent. Ati noneho wa muntu ukodesheje ya nzu aramutse yimazemo umwaka noneho ukabyerekana mu mataxi. Icyo gihe noneho ushobora gukoresha ijana ku ijana kuri ayo mafaranga wafashe muri leta. But you're not going to do that until you actually buy the next house, right? So, Ati urumva rero ushobora kubanza kubikora gutyo mbere yo kugura indi nzu kugira ngo tubibone kuri if it's FHA, I need a longer history of receiving the rent first. That makes it tough. ariko rero iyo ari ubwoko bwa FHA wagiyemo ubwo ukeneye igihe kinini cyane ukodesha kugira ngo ubashe kwemererwa kuri iriya nzu ya FHA. But keeping it as a rental is an awesome option. Ariko kandi gukodesha ni uburyo bwiza cyane. Other questions? Hari ikindi kibazo cya credit? Yes. Okay, no, cya credit uko yavuze umuntu agura inzu mu nzira zitandukanye hari icyo bita ngo ni rent contract for sale ukagura n'umuntu ugamuciye muri leta inzu ari kwawe mugahana contract nk'imyaka itanu kuba warose ukavuga kuba warose mortgage ukaba warose financing ukishyura cyo ukaba warose umukosa ihagarariye iyo nzu kugira ngo ujya muheza cyo koza amafaranga yiwe aba asigaye wagitabo Urashaka kuvuga inzira itanyuze muri banki ahubwo ugasiga umuntu icyo bita rent contract, right? akarongo ubujefite inzu Yeah. mugana akoresha icyo bita rent contract. Yeah. Na Ni nyine uburyo ukodesha inzu izaba iyawe, right? ya inzu ni gwanje twavuga cyo cyose twari twacikire Yeah. nishura amatagisi kira kintu cyose mugabo kontra yajewe nawe duce muri leta nuko mu myaka itanu zoca ndodera iki shako naye yeje kuyishura cyane harondera financing nkishura wa munye n'inzu cyane nkaja gutora mortgage mo cyo babaze rero icyo cyo kwaje ruba kubaza ni ushobora gushika ijya myaka mwahanye kontra ikatara ikaza ukwihaza kurangira ndetse ikaza gushira utaronka financing bivanye n'ikibazo kanaka nk'ibyo ntigiye tugezemo ushobora kwishura utevye bivanye na kreba y'ubuzi dufise akaba hadi iyo wishura utevye manje bese 12 nta mpamvu ushobora guhereza rero ngomba kubaza uyu ashobora kufasha kugira ngo ushobore kuronka iryo deni n'ishuri ry'amuhunye n'inzu bizi basanze ayibaye nkore bayibaye akaronka imyaka 4 sigaje nko mwaka imyaka 2 ya kontra duheze none ashobora kufasha kugira ngo ishuri wa muntu y'amafaranga yose. So he signed a rent contract. Okay. So they agree in 5 years to finish everything. Okay. So now it's 4 years already. Okay. So he was asking if we can give him the loan to pay off. Yeah, we'll talk afterwards. Ikibazo cya kabiri rero ni iki je hashobora kuba hagati y'umugabo n'umugore. So that'd be a refinance. Oh, I cut you off, sorry. Okay, ushobora usanga uko ibikoze rya rent contract iba ari credit ibiri kuri jewe cy'akarorero Yeah. je umugore ashobora gufata financing agashobora kwishyura ideni barisigaye
ku masezerano mo mwarasinanye umunsi wa mbere ujya muri iyo net contract abajije impapuro z'ibyo babatsinda rero sije umugore yakwishyura ko tatwara kandi atari mu masezerano ushobora kujya ku muloya wandi wo bafashije gusayininga wa munsi wa mbere mwabonye wa muloya akamwadingaho namwadingaho urabona icyo gihe mwembi mufite iriya nzu n'inzu icyo gihe rero umwe muri mwe ashobora gufata iriya nzu nishobora kuba kwazuye nugikora gute kugira ngo muko ndabizi ya minsi uko je ufate programme yo kujya mu nyinzu no mwisho tukahitanya na tukavana uko nitangura process twakoranye na project bitaho ni every company ubwo yo ni problem y'ikigari yo ni kuragaje handi rero bisa ubu nishura nyinzu wenye direct deposit kuri konti yiyo rero mu matora ngo yuko ndoshiriza kuri banki kugira ngo tuvane nawe nyuma I couldn't run the personal question. So he was asking actually he signed himself. Then for now, after 4 years, he wanted the wife to get a loan to pay all the hours. So I was explaining to him that it's a good idea to go to the year. So they can add their wives to the contract. Or at least she'd have to be ordered, or we could put her on the title of the house. Biroroshye byagufasha kuri title house. That's the thing. We do that for refinance. Ashobora kugufasha kuri finance. Icyo kibazo ufite rero je. Aragufasha. Nimurangiza ufate contract na appointment ye, azagufasha. Sawa. Kandi kaza kuri credit yavuze ngo iyo dukoresha credit tugomba kuyikoresha mu ikosa 30. Yes. Ikibazo yakoresheje ariko ukayishura ya due date itaragera niba credit yawe mbega gukoresha zose niba ari ibintu ufite koresha yose ariko nya paying kandi uzajya gukoresha kagoma kayishura ntabwo ubwo credit irafa. So you said that the best way to use credit is to use like 12% of the So he was asking if you can use 100%, then pay 100%. Before the so once a month the statement comes out. I It's use what you own. perfect. Yep. Yep. So you can use it all, but when the statement comes out, make sure you owe 30% or less, or pay it off. Pay it off because then you don't pay any interest, right? So if you paid off full and no interest. We should also tell you no interest. Okay. Abazo batoya kuri credit bavuze ko mbere abana bakoresheje neza ushobora kuzamura iyi score ikagira So to buy a house, which is the minimum credit scores. So FHA will go down to like 600, 620. Conventional, you're gonna get, they say 640, or like, You say FHA 660. 600, 620. Kuri FHA namo kwinguzanya. Kuri FHA basaba $600 na $60. Conventional will go down to 640, but they'll only give 640 if you have a large down payment. Normally it's more like 700. So if conventional will give approval down to 640, but only with a large down payment. If you have a small down payment, then it has to be 700 plus. Kuri convention iyo bagufatira kuri credit scores $600. Ariko icyo gihe bagusaba ko ushyira hasi amafaranga down payment amafaranga menshi cyane. Noneho iyo ufite gutanga amafaranga make ya down payment bisaba ko credit scores yawe biba bikibuze $700. And FHA is not a bad loan program, but long-term conventional is a lot cheaper. FHA nayo abantu benshi bakunda kugaragaza ntabwo ari mbi ariko iyo ugereranyije na convention iba nziza yo ko niyo ihendutse mu gatoya biragora mu gutangira ariko ku minsi igenda igenda niyo nziza kuko niyo amabintu bishobora make. So if the credit's low, we'll use FHA to buy the house, but when we refinance, we'll refinance conventional. Ushobora kubera ko FHA ari isaba down payment amafaranga makeya ushobora gutangira ibigura ariko igihe uzakora refinance ugahita ukora refinance ukanimuka ukava muri FHA ukajya muri convention.
they say how people switch from FHA to conventional and refinancing time. So if you get an FHA mortgage, a refinance like with the land contract, same thing. I'm just gonna get a new mortgage that pays that mortgage off. It's just the new mortgage has better terms. Ati kubera iyo deja ufite inzu n'porogaramu ya FHA, noneho iyo ukora refinance ni ukuvuga ngo iyindi banki igura ya nguzanyo wari ufite kandi igiye kuyigura iguhera kuri rate ziri hasi. Icyo gihe rero binakorohera kuri to change ukava muri FHA ukajya muri convention. The new mortgage might have lower fees or lower interest or lower. Icyo gihe rero iyo ukora refinance kwishyura ku kwezi biragabanyuka, ya mafaranga gusa byose bitabijya hasi byose. We can use FHA to get into the house. The mortgage will help boost your credit score and then refinance. Urabona niyo ufashe inzu ukongera wishyura ku kwezi bizamura credit scores zawe. None iyo ukora refinance ya binse ugiye kugurisha ni banki igura ya deni wari ufite. Ya ibyishuro byose ugatangira ni banki nshyashya. Ya banki nshyashya mutangira rero igura hasi cyane. Ya yaba kwishyura ku kwezi ya binse byose bigana. FHA you said 662, right? 600, 620. No. No. Yeah. Keep going, we could. Yes. Navuze ko wafata umutekano Yeah. none byakwagiye Icyo yavuze cya mbere arabanza kukurebera akareba uko ihagaze. Yasanga imeze neza ni byiza, yasanga itameze neza muraganira igihe wenda bavuga ati ntabwo imeze neza bitewe n'impamvu runaka, za mpamvu niza kubwira uburyo ki zakemurwa mu zamuka kandi ibyo bikora rwose nta wishyuza. Ikindi kiba kuri kurete no other Talking about income? Yeah. If someone's worked, so I'm going to talk about income now. Reka tugana no income nayo twinjiza icyo cyangwa cyiza. Okay. So if you're considered a full-time employee, I can use your main 40 hours a week immediately. But if I want to use overtime, I need a 2-year history of overtime. If you move different employers during those 2 years, that's fine as long as you've been with your current employer for 1 year. So when someone moves jobs a lot, I sometimes can't use the overtime, even though they make a lot of overtime. We get to use your gross pay. I mean, I get to use what you make, not what actually hits the bank account after taxes and insurance and that sort of thing. For qualifications, and I have to take whatever you make, divide that in 2, so half of what you make, all the new mortgage and all the debts need to be that number or less. Does that make sense? Everyone on the file, I add up all their monthly income. I take half of that number, and the new housing payment, plus any debts on the credit report, need to total to that number or less. So that's why sometimes when you add a co-signer who doesn't have a lot of debt, that helps a lot. Sometimes we'll get a co-signer to help buy the house, and then once they've been at the house a while, we could refinance the co-signer off.
gusa akongeraho undi muntu ariko cyagiye uzajya gukora refinance ukamukuramo. So, let's see, what would be most helpful with income? I mean, it's pretty simple. When someone comes to get approved, I need 1 month of pay stubs. Ati rero iyo uje kugira ngo tubashe kuguha inguzanyo y'inzu tubanza kureba amasheke y'ukwezi kugira ngo tubashe kumenya niba winjiza mu kwezi. So if paid weekly, that's 4 pay stubs. If bi-weekly, that's 2 pay niba stubs. ukora uhembwa ku cyumweru dukeneye amasheke 4 y'ukwezi kandi niba uhembwa ku byumweru 2 ubona amasheke 2. And they're gonna need a 2-year history of working. Hanyuma tukagusaba aho wakoze mu myaka ishize. If someone hasn't been in the States for 2 years, that's fine if we go conventional. Ati nk'umuntu utuye hano muri Amerika imyaka 2 itari yagera muri sitade muri Amerika nta kibazo duhindura ubwoko bw'inguzanyo ukajya muri convention. And they've been working for at least 1 year. Muri convention niho bafata umwaka umwe gusa. So let's see, what else would be helpful with the income? Hari ikindi kibazo kujyana income aho adatinda umuntu yakoraga muri Afurika barabibara hano iyo gusaba ya myaka utayifite ariko barakora n'iyi barabibara hano. Wabeshe no bagusaba just bigo ariko so dufite pasta zero Someone has to present for the. Do you need proof? We don't. If I just need, a lot of the time they were self-employed, right? So Tabenshi bavuga ko bikorera. I go off whatever Gene tells me. Icyo gihe tubifata uko tubwiye tubifata karuzi. That's why they need to work here for a year. Ariko byibuze hano katwereka ko byibuze ukoze mu gihe cy'umwaka. So if I use the word are you then which kind of law is it conventional or I can go So the FHA, you need to work in the United States for 2 years. Conventional, 1 year. ariko convention iyo anyway FHA ni nziza ko dutanga amafaranga y'ibanze make cyane mbona muri cyane bakoresha gusa tango ibyo oh gusa muze nkameze kuri hano oh muri Afrika tuwakoze nta kibazo nawe baba mwaka muri convention baba mwaka FHA baba myaka refinance urashobora kwikora nyuma y'iki. So how long would it take to get out of it? 3 weeks. Ibyumweru bitatu. But there's cost to a refinance. It's the same cost as a purchase. Kigusaba gucharge urumva ugiye kugurishije kandi. Some costs are a little less. None gushaka faranga dukeya. Churchill charges less. Ati kigo bakorera charge mortgage basaba But you need title company, the appraisal. But I can roll any cost into the mortgage if they want. Ati barabikora kandi gukora refinance ibyumweru bitatu. Uguze inzu ushobora gukora refinance muri 2 weeks. Biroroshye. Ushobora gukoresha kaka navuze niba ufite umukosayi nawe ugufashe mu gutangira. Ugiye gukora refinance icyo gihe umukuraho. Kandi urumva bitwara igihe gito cyane. Ntibisaba gutegereza wa mwaka cyangwa ya myaka ibiri ugiye just ibyumweru bitatu biri enough ko ushobora gukora refinance wa This simple, right? Nta mubare w'amafaranga runaka ugomba kugurira. No, gusa biterwa akenshi bakora refinance iyo interest zamanutse. Iyo zamanutse icyo gihe nabwo kwishyura nacyo kwezi. Ntabwo rero wahita ukora refinance na interest zeze kuzamuka. Tuyakora gusa igihe zamanutse. Cyo gukora. Here arasanga. Ariko ni ikibazo byose. Okay.
Any other questions Hari on izindi income? ibibazo ni byinshi ufite byinshi ibibazo ntiyaza ibindi bibazo ufite ari bibiri yes urabona kugura inzu si ikintu cyoroshye cy'uko umaze kubibona kandi biroroshye ntibyoroshe kandi biroroshye bivanye urabona ironi hariyo bita ironi ngo fixing ironi fixing niyo atari fixing atandukanye iyo fixing iyo yaje amafaranga bavuganye najya nyine nigera hinduka mwaka niyo atari fixing buri mwaka ko government idugije agaciro k'amafaranga baguma bazamura icyo ni ikibazo cyane nabwo numve ironi nk'izo ziriho zitandukanye icya kabiri iyo urose umukosayi kuri mortgage yawe bashobora gufasha kugira umukosayi cyangwa se aho agiye ushobora kumwironderera bivaye na credit score yanjye cyanjye bivaye n'impamvu kandi hakurikije ko iyo mbese urashaka kubaza ko bagufasha kubona umukosayi na nishobora kuza kuvuga ibibazo bitandukanye I was asking if you can help him to get a cosign. Okay, find one. Yeah, You want me to co-sign? Yes. To help him to get cosign. We'll figure it out. We'll talk later. Hold on. One thing with income. cyane cyane okay kuri byaroni zaje zibiri nazo zitandukanye gute So the conversion FHA. hariho fixing hariho ibidafise yo makuru ni banki Iyo ugiye kuvuga ntabwo biri muri ibi ngibi byanyu gusa. Ibo urashaka kuvuga nifite inzu yanjye numvikana nawe gusa. Ibi ntabwo byo amategeko rero. Bitewe n'uko mwumvikanye gusa amafaranga ahindagurika gute? Ahindagurika bitewe na oya akora nk'ubu taxes. hari ukuntu ugiye nk'iyi ukora financing hariho ayo ushaka kuvugana hari abantu benshi nk'amazu ababera ku maduka akora barashaka nk'ibihumbi bibiri bazoba ngo ubu mu mortgage yaduze ku 2,500 birahari ngaha ushobora kubaza why nicyo kibazo rero akarorero nk'ubuciye w'inzu nayifashe ku 100,000 amakosa muri government n'umuroya wanje ni 1,000 buri kwezi government yaduza interest jewe nta musitazuza na rimwe cyo rishambe mukara twasifatiye rimwe yishuri 1,000 wishuri 1,500 biva kuki cyo badusobanurire Ibibazo cyiza. want to know why Ibibazo cyiza. people he give us good examples. The time he will buy the house, so they decided to pay monthly 1,000. What is the friend? They buy the house in China. What is the friend now every year? Increasing this payment. Yeah, so but himself is just a manager. So Yeah. why some people He's under the land contract, right? Does he pay? I would assume he pays his taxes and insurance separate. wishyura amataxi ku ruhande? yeah je nafashe contract muri mortgage ni mortgage ita evergreen ni then contract the mortgage evergreen Oya, icyo ushaka kubaza. nishyura amatax Wishyura inzu yawe. nishyura tax government Amataxi ku ruhande. uruhande kandi tax tone government kandi ntihaja kwapima byose ndetse ni mortgage muri banki rero gusa je nta mafaranga ntazamuka nagiye twasezeranye muka hari abandi Ntabwo wasubije neza ikibazo. yego ayishura Ayo ngayo amataxi icyo arabajije ni eh ari amataxi wishyura ku ruhande. Ndayishyura. Abandi bo nibo wishyura cya gihumbi kirimo byose. Niyo amataxi ahindaguritse niyo mpamvu bizamuka. Naho wowe ikibazo namubaza ari amataxi wishyura ku ruhande. Wishyura amwe buri mwaka kuri iki cyangwa yarahindagurika. kuva tax nishyura insurance y'inzu nishikiretse gusa kuko ibintu byahindutse naho niyo nda insurance bashatse cyo bivanye na coverage y'inzu yanjye banki No, no, took insurance. rero amatagisi yendishwa hamwe nyine muri site rero nishyura Yeah, he pays it. But the taxi man is His taxes haven't increased. taxes are not really some. oya hagazamu You have a magical house. I don't know. I'm kandi imaze Can I- imyaka I'm talking. imyaka ine ndayibaye Okay, I've talked to some families who, when they pay the taxes separately, they're behind on their taxes.
And so if he gets me his address, I can make sure it all looks good. ati uze kumuha adresse yawe turangije hano nabona adresse yawe gusa leta amenye amatasi ko bimeze ibipapuro byose Taxes bigaragara. ni impamvu turisanye twese ubundi amafaranga yo kwishyura ku kwezi ariko igihinduka gusa buri mujyi uratandukanye amatagisi property tax uko leta zizamuye niko amafaranga yo kwishyura azamuka uvuga yuko ajya amafaranga azamuka ko n'amatagisi isura mortgage ntizamura inyungu ufata ibanki ntizamura inyungu izamura inyungu ni leta ku matagisi not amatagisi. So you said that interest no the interest, right? Transport remains the same, interest remains the same, Yes. but taxes, because of tax increase, everything. Yeah. Baza akabaza Unless amafaranga. he might have an adjustable rate mortgage, but those are very rare. Some people have adjustable rates where their mortgage payments change. Those don't. Not many people have those. Utaza kureba neza kubera kuko birahinduka bitewe n'amataxes. I doubt it. There's not many of those. Kandi kabaza niyo mbese n'ibindi taxi shops hari abantu baba usanga akamaro niyo tubaza n'abatumva taxi kubera kuzuba wabishije igute ishaka kuzamuka ku buryo niyo usukira batakubona. So why sometimes the taxes will jump instead of coming down? leta yongera kuri payment umwaka wese. So maybe I'll explain how taxes work. Kiya gusobanura uburyo amataxi akora. When you buy a house, Iyo uguze inzu, a tax assessor comes out and says your house is worth X amount of dollars. ati y'amataxi bitewe n'agaciro ka ya nzu. That amount is multiplied by the local area tax rate. Noneho bakaza gukura n'amaleti ya local hantu tubaje. So someone in Kentwood might have a different tax rate than Caledonia. Niyo mpamvu bamwe batuye muri Caledonia bashobora kuba bafite amataxi atandukanye n'akenshi. But once the tax assessor assesses it can't increase more than 4.5–5% every year. Ati nubwo amataxi ahindagurika iyo bamaze gukora assessment yayo bizamuka bivuze nka 4.4 ku mwaka. Bishobora kuzamuka. House values are up 8 or 9%. So if the house value is up 8 or 9%, the house value is going up faster than the taxes. Ati noneho bikongera bigaterwa n'agaciro k'inzu uburyo kazamutse vuba. As soon as the ownership of a house changes, the cap comes off and the taxes change. Ati noneho ikindi kandi iyo uguze inzu bizamara rimwe gusa. Iyo noneho ya nzu igurishije undi muntu wayiguze bahita bafata hahandi babona kugeza inzu cyangwa agaciro k'uzamugize. Niyo mpamvu bihita bihindura bikazamuka. And the cap gets put back on. Cap. Noneho icyo gihe rero bahita bisubiza. Ntabwo urugero niba uyiguze uyu mwaka 2024 agaciro k'inzu ari 200 baguha amataxi ya nzu ufite agaciro ka 200 icyo gihe niko ukomeza kwishyura nyuma y'imyaka 10 ya nzu yawe izabiguze 500 birumvikana kuri 500 wa muntu wayiguze wese ahita amuhera taxi za ya nzu za 500 icyo gihe rero niba wishyura wari usanzwe wishyura taxi za 200 urugero kubera ko yiguze 200 uwayiguze rero 500 bihita bizamuka cyane inzu biguze 200 maze kuyipeyinga ifite agaciro ka 500 tuzi ko bayanje ubundi byose babizaga muri mortgage uyu munsi bayanje y'ibyo baramfatira kuri ka gaciro ka 500 ndani usoje kwishura ya nzu ahinduka nuzo peyinga taxi wa munsi wayiguze ka gaciro y'igura ni gukomeza ku ka gaciro mpereka gusigurisha ubundi muntu. Yes. No, David's owned his house for 5 years. His taxes shouldn't be jumping that much. Ati nk'ubu inzu yawe umaze imyaka 5 ati niyo amataxi neza ntabwo azamuka nk'abo ngabo yo mu magana angahe nizamuka azamuka mu gato cyane. Send me your statement. I'll help you. Ati nuramuhaye statement yawe azabirebera neza bigufasha. Okay, tax me. Yeah. Yeah, uzaba testing statements zawe. Any other questions? Hari undi ufite ikibazo kijyanye n'icyo ngicyo? Ese iyo uko mufasha abantu kurwanya ese mu bufasha muri Michigan gusa cyangwa muri bya Michigan like any place ahantu hose Uyatanga loan ngenga
license ifite ni state yabishinzwe gusa kubera iyo ushaka inzu turajyana ifunguro kwegera ntabwo kugira ngo ifunguro tuba dufite amanota tuyifunguza ya nzu rero ntabwo ujya gushaka ibintu uhaye ngo ugende urayivinga naho uhaye nk'uhetse inzu ugenda urabishigana ntabwo byavamo dukora gusa ko uyu w'amafaranga we ashobora kuyatanga Amerika yose ariko twebwe dufasha kugura no kugurisha muri state gusa muri Syria yose ushaka imishinga Syria yose ariko state yamishinga For first time buyer, for 350,000 house, what's the minimum down payment? So it depends on the loan program. You 3%. You can do 0%, but you get creamed on the interest rate. 3% is a good minimum. bafata kuri warubashije ngo ushaka kugura inzu ya 350 minimum ushobora gutanga down payment siko warubashije kubera kubwiye ko ni possibility ngo na program bagiye ubwiye muri FHA na madiga 3%. I understand, you know what I'm saying. The more you put down, the lower your mortgage, cheaper. If the credit score is lower, the minimum down payment needed will be higher. And what's the minimum? 600, 620 for FHA. If you want to go conventional, which is cheaper, you're going to have to go up above 700. So, but I can help you boost it if you need help. And how long it takes? Let's say for somebody who has zero. Zero credit scores? Yeah. 4 or 6 months. For 6 months. To get it to 60? No, you could probably get it to more like 680, 700. In like 4 or 6 months. If you miss payments and the score's back to that can take longer. How do you do it? Yes. urabona ko iyo wafashe kuri credit kuba uba gushyiraho wa mudamu afate mortgage kuko ko ateza gukorana na wa lawyer yafasha kuronka ibyanzu ubwanjye je ikibazo ujya uwo mudamu ateza kurondera iki asatse ukirambo ashobora kujaho nawe Uya yamukongeraho gusa nta kintu kibazo uze kumureba murangije yavuze ko kuri title y'inzu ashaka kumongeraho ibyo bigufasha mu buryo bworoshye akabazo kamwe bategeye So is it possible to take out cosigner without refinancing? You can take them off the title. You can't take them off the mortgage. Yes. Now, if the co-signer wants to go buy their own house, and I can prove that co-signer didn't make payments for 12 months, I can exclude the payment, but that takes a lot of paperwork. We can do it. Right, yeah. Ndashaka kubaza mbona abantu benshi bagura amazu ariko byagira hagati ugasanga nkaho bibananiye gukomeza kwishyura bigenda gute iyo umuntu ananiwe kwishyura inzu kandi yarafitanye amasezerano nawe? So if people buy a house and then they go to pay after a couple of months, so if they can't make payments? So if they can't make payments after about 6 months, then the foreclosure process will start. Yo uguze inzu hanyuma hashira nk'amezi 6 ukarigamo ukanareka kwishyura yanzu babona amezi 6 iyo ashize utishyura
babyita mu kinyarwanda cyiza, ya nzu batangira urugendo rwo kwishyira mu cyamunara, banki ikayigarurira mu nzu. There will be about another 6 months that they have the chance to pay everything back. If they don't, then the bank will take the house back. Ni ukuvuga ngo baguha amahirwe y'amezi 6 iyo ushobora kwishyura rya deni uri ryose inzu yayigumana. Iyo bikunaniye banki icyo gihe ifata ya nzu. So it takes about a year. Ariko muri rusange bitwara umwaka wose muzima. Wa mwaka iyo ugaragaye ku mwaka muzima udashobora kwishyura ya nzu icyo gihe banki yayigarurira. Usually, someone's going to want to sell the house to get their money back before the bank takes it. Uburyo bwiza abantu bishobora gukora iyo ubona rwose umaze nk'amezi 6 utishyura, aho kugira ngo banki ize gufata ya nzu, ahubwo wowe wishyura ku isoko uyigurisha ukazishyura banki ukagira icyo usigarana kuri ya nzu. Biroroshye? Ntabwo burimo. Iyo ubona birakunaniye abantu bashinze ku isoko ugakura amayeri yawe ukishyura banki yawe. Aho kugira ngo banki ize kwikwamura ntabwo ari byiza, right? Ikindi kibazo. Yes. Ntabwo njya gusa kure n'icy'akanyamibwa nyine amaze ku umuntu nyine nk'umuntu afashe inzu nk'umugabo n'umugore, noneho bafite abana bari under age, noneho bamara nk'imyaka runaka nyine wenda urugero bakitaba nk'imana bombi, noneho babana ntibashobore kujya kudekarara yanzu cyangwa bayikodesha abandi bantu bareke ko gutuma banki iza kuyifata, bigenda gute? So if the husband and wife buy the house, then for some reason they pass away, so the kids, the children, they have the house. They do. If they show the death certificate, they can continue to make the payments and they don't need to refinance. Iyo berekanye impapuro zerekana ko ababyeyi bitabye Imana kandi bakaba bafite ubushobozi bwo gukomeza kwishyura ya nzu, icyo gihe nta kibazo na kimwe. It would be good to add the kids on top. Ariko biba byiza cyane ko mubongera kuri title y'inzu. Ari bato. Mbese kuribwira ko babahe mbese bavuga ati ababyeyi bapfuye no bagize wowe. Arabaza ngo be byagenda gute? Byagenda gute? Urumva babana ntabwo bafite uburenganzira bwo bayigurisha ngo bakomeze bayikurikirane. Ariko ni ikibazo If all owners on the house pass away, the court will give the house to the closest living relative unless they have a will to give it to someone else. But they won't give it to someone underage. Yarabonye igisubizo cyiza uko bigenda urukiko ureba umuntu muri famiye uri close na wa muryango witabye Imana. Umuntu uri close na wa muryango uwo ni gufata uburenganzira bwa ya nzu mu gihe abana bo batari buzuza ya myaka. Hari n'ibindi bajya bita ngo will, iryo jambo uvuga ni umuntu uba warateganyije wo kuvuga ati ndamutse nitabye Imana uyu ni ushobora gufata inzu. Hano abangaba bo bajya bifata abanyamerika bakunda gufata nk'urusengero cyangwa organization runaka cyangwa ikindi kintu, umuntu uba warashize mu hahandi ko niwe ushobora gufata wa munsi. Ariko inama nziza ni uko muri title y'inzu ushobora kongeraho abana abari mu gihe. Ikibazo cyiza bari bari. Yes. Umuntu yafashe inzu hanyuma akazi kagahagarara akaba atari yabona akandi kazi bitari cyo kwishyura ikongera igihe gifitemo ubona banki. So the house and then women in the house then after someone So you can modify the payments, meaning they will often add the payments back on to the end. icyo bakora bibaho cyane rwose bashobora gukurikira amezi utabonye akazi utishyuye ariko ya mezi batagize aziyongera kuri ya mezi niba waravuze imyaka 30 baramaze gukuraho umwaka barongera bakawongeraho. Birasobanutse? That's only allowed for a short time. It's going to hurt your credit and it usually costs some money. Ati icyo gihe kandi byangiza credit yawe gatoya bikongera kandi ya n'amafaranga ariko
babyemera gusa babyemera igihe gitoya. Urugero rwiza cyagiye cya covid abantu benshi batakariza baguhaga rwose nk'amezi 3 utishyura byabayeho cyane abantu benshi bafite yewe n'amezi amezi 6 cyane cya mortgage rwose batanga uburenganzira waba udafite akazi mu cyagiye cya covid babuye muri amezi 3 uzishyura rwose ibyo byabagaho igihe gito barakwemerera mu gihe gitoya barakwemerera ariko nanone y'amezi utishyuye bayongeramo kuri y'amezi uzabisoza Akiri kibazo. Yes. So urugero nyine ufite nk'inzu nyine wasinye contract y'imyaka wenda nk'itandatu ariko none umazemo nk'imyaka nk'ibiri none ushaka nko kongera nk'icyumba muri basement ibyumba mufite wenda ni bitoya so biremewe ko wagira ikindi kintu wongeramo wenda nko gushyiramo icyo cyumba mu nzu yabo kandi utararangiza kwishyura. Yes, you can get a construction loan, which would be a new loan that would use the value of the house once the new rooms are added. I think that question was just if she can just go ahead and change the house. Yeah, change the house whatever you want. Don't need to let the mortgage company know. Okay. Iyo waguze inzu aba ari iyo nzu. Uba wakongeramo ibyumba wakora basement wagira gute n'amahoro. Gusa iyo ushaka kongera gufata inguzanyo yo gukora byari ushaka guhindura hari indi nguzanyo bita muri construction loan. Ushaka kwaka muri banki kugira ngo So you need money to do it, you would need a new loan. Ariko udashaka wifitiye amafaranga yawe icyo ushaka guhindura cyo gukora. Ariko ikibazo baciye muvyeyi ntabwo kibere nyinshi. Iyo muvyeyi byavuze ati iyo wakoze wafashe inzu kuri rent contract y'imyaka 6. Hari uburyo murimo kubihuza ari bibiri kandi ibyo tukuganira none ahangaha ntabwo ari amandende contract ntabwo twita icyabo ntabwo banki byinjira ibyo rero ibibazo tumugana none ahangaha ikibazo cye nacyo bishyira uguza inzu na banki bisanzwe ibyo dukora kongeramo ibyumba kongeramo gukora basement n'uburenganzira umunsi wa mbere w'imukiye ufite uburenganzira bwo guhindura ibyo ushaka aba ari inzu yawe ufite guhindura ibyo ushaka rwose nta kibazo Hapo ndio ndio n'amafaranga bizamura n'amafaranga ya pote mwana ndio nafanya nashafata pesa icyuma ndaburira yaza gupfa kongeza amadirisha ndetse n'amafaranga usoma ibyo ari nyuma ahubwo bari kuya One thing I find very helpful that we'll do for clients is we'll write payment estimates where we can show what the payment's going to be before they buy the house. Ikindi bafasha cyiza cyane iyo ugiye kugura inzu abasha kukwereka ayo uzajya wishyura ku kwezi mbere yo kujya muri fota mbere yo gutangira kugura ya nzu abanza kubikwereka mbere y'igihe nugura inzu y'amafaranga angana gutya uzajya wishyura angana gutya noneho wenyine ukamenya ko amafaranga ufite ubushobozi bwo kwishyura kubona gufata inzu bitewe n'amafaranga ibyo yavuze ari byiza cyane rwose ibyo mbibona umuntu afata inzu ihenze cyane ikagora n'umuti ariko ufata ifite inzu ijyanye n'ubushobozi. That way they know it fits the budget. I can also tell them how much they're going to need to buy the house, how much money they're going to need saved. Ashobora no kubabwira kandi amafaranga down payment ushaka guteganya niba ushaka kugura inzu akakubwira ngo niba ushaka kugura inzu y'amafaranga down payment zaba ari aya ngaya ikagufasha gutegura mbese ushaka aya ngaya noneho uzajya wishyura ngaya ku kwezi ukabimenya mbere y'igihe ibyo bibafasha rwose kandi ku busa is good very very good byose ni free ikindi kibazo twe dushaka inzu gusa yo kwishyura ntabwo tubireba twebwe kuri twebweho nk'ubu harimo porogaramu ifite nshyashya niyo abantu benshi bari gusangira ubu ngubu y'amazu mashyashya tubajyana nawe dufite abubatsi dukorana nawe tukakwereka ikibanza noneho tukakubwira n'amezi 5 kubaka ya nzu iyo usayininze tugusaba $5,000 hanyuma izi tukayikwandikaho y'amezi twaguhaye niba ari 6 yuzura tw'inzu yawe wemerewe kuyisura buri gihe icyo dukora rero kuko ntabwo twakwereka ikibanza n'igishushanyo ubasha kumenya ibyo ari byo turakugira ngo inzu tugiye kubaka hano hari ahandi hantu muri Syria Michigan hano dufite ino nzu yuzuye tukakujyana muri ya nzu yuzuye tukayigutemberezamo
wayikunda niyo tuzubaka muri cya kibanza twakohereza. Urareba neza ukatwereka inzu amoko menshi y'amazu atandukanye ugahitamo bitewe n'amafaranga nanone kandi ugize. Niba ari inzu ya 400 tuba inzu ya 400 dufite iziteye gutya na gutya ukazireba. Iyo ukunze rero twereka ikibanza aho kiri tuzakubakira muri kino kibanza yanzu yawe. Niba tuguye amezi 5 buri kwezi ujya gusura inzu yawe uri kuzamuka. Amezi 5 iyo yuzuye usize urufunguzo rwawe. Dandire. Iyo ni inzu imwe. Oya, ngari down payment. Banki barakubwiye ngo niba down payment ari 30 bya bitanu utanze. Ubwo usigaye 25 byumvikane. Uyahomba ryari? Uyahomba mu gihe twatangiye kubaka ukabivamo. Ntabwo turabisubira. Ariko uramutse ubahirije amasezerano twagiranye nawe. Cyaje cyo kugura urufunguzo rwawe banki uragenda niba waratanze niba wakuye 25 uzaba waratanze 5. Yasobanutse. Iyo ni inzira ya kabiri kuri inzu zindi zisanzwe. Kwerekeza inzu nkabwiye ati ushaka inzu muhemuye. Iteye gute chambre zingahe cy'igiciro. Genda guteka ku banki kurasa. Niba ari 300. Twebwe dufite ama website dukoresha twishyura. Njya muri abantu benshi bambwira ngo uyabonye inzu online. Ziranze mureba angezo zaravuye ku isoko. Twebwe izo dukora hano. Iyo wayifashe uwo munsi rero kuko turayishyura. Aho gusa dukoresha hanga n'ibyo twandikije. Iyo ngiyo ndareba agace wambwiye n'amafaranga ufite n'ubwoko bw'inzu ushaka ibyumba bingahe ku musanga. Ihuje criteri ushaka. Iyo nyibonye fata schedule yacu. Twajya kwisura nawe. Wayikunda metensho gufaya. Iyo tubishizeho nagara wari barayikunda n'abandi benshi babayikunda. Washizeho menshi niwe hano babona hacana. Washizeho menshi utsinda. Bishobora gutwara umunsi umwe. Bishobora gutwara ukwezi. Komsa. Bishobora gutwara amezi. Dufite urano mashyashya dufite ubwoko bubiri hari bitonde Noneho ni inzu ibifite hano hejuru ikagira na basement ariko atari ya basement ugenda just umwaka wa sikari ebyiri mbese ifite hasi hejuru abantu ibifubatse mu cyumba gusa yanzu rero hari usanga ifite tube zo hejuru n'izindi ebyiri hasi nubwo ifite full bath hejuru no hasi iyo ngiyo agaciro kayo ni 329 ariko muri quartier ku muhanda 60 na East no na Ketu hariho hari ahantu ko umudugudu mushyashya muri 60 na Ketu bari ko umudugudu mushyashya hano hari cyane aho ngaho iyo nzu twitangira kuri 329 ni ibyumba bine na dushe toilette abari nini cyane akaba n'indi nayo iyo ifite refinancing ifite hejuru abari ibyumba hano hagati ifite salon salle à manger cuisine byose noneho ikagira na basement noneho hagati umva ifite refinancing iriya basement akenshi ntabwo ziba ziri finished hereka iyo making deal batatangira kubaka hajya bayirangiza izo zo tuzitangira kuri 395 noneho bikongera kandi hari inzu ziba zifite ibyumba bingana ariko size zitandukanye gusa usanga hari muri iyo location rero munsi ya 100 gusa location ifite icyo iriya basement aba ari nini kuko ushobora kongeramo ibyumba ushobora kongeramo ibyumba bingahe na salo iriya basement komsa ikindi cyiza cyane iriya location ya Ketuga bateye ibyatsi bakongera kandi bagakora kara kantu k'inyuma bakitamiye akara kabarko k'inyuma baragakora byose turi wenda kabisirangeza noneho muri Grand Ville hariya harimo kwendamo gatoya ariko nari make 110 ndetse musazi ku mafaranga kuko mbese inzu gikoze kimwe na za Ketuga no na location bench tugira ushaka kubaka bose bagenda kubaka akora n'icyo kinini cyane cyo kubatsa ikiza cyane ko twereka inzu ifuye ko batandukanye wahitamo ugasinya contract deruda tugatangira aho yes what's up Jericho yes yes twebwe rero mu rwego rwo kubakaho bitandukanye na banki igomba gutatanga ya venti ya banki uyatanga umunsi wa closing urabizi ariko ya bitanu yo nko kuvuga ngo tuyita amafaranga y'ifatabuguzi
cya kibanza ndetse twandika ko ari sold cyagurishijwe tugatangira kuyubaka inzu iri mu mazina yawe. Imagine rero hashize ukwezi ukatuye mu ivuriro yanze yawe ko yaraguzwe n'abandi cyo tuba tukiyo dutakaje umwanya natwe niyo mpamvu ngomba bya bitanu twayisubiza ku isoko. Yes, kubaza no bitandukanye ntabwo bari down again tuyabariramo mu gihe wakipinze contract. iracyayipinze ariko wa munsi murangije simbonye yanjye ariko ndacyagiye nasoje wenda down payment base yari natangije ni 15. Oya ya 15 twebwe ntabwo tubirebaho ntabwo tubizi ibyo bya banki twebwe gusa niya bitanu yacu tureba ko weje konti twarangiza ibindi ukora na banki ibyo ntabwo twongera kureba twebwe amafaranga n'ibindi twe nuko uweza konti kandi tuba twakwiye igiciro cya bise nibyo ibindi by'amafaranga yawe bagenda guca ibya banki. Yeah. Yes. Interest rate. Depends on down payment and credit, but around 7%. Ati ubu ngubu ni nka karindwi biba biterwa na down payment washizeho na credit score zawe ufite ibyo bigena ama interest rate ariko urebye muri rusange ubu ngubu ni nka karindwi. Birahindagurika by the way today ushobora gusanga ari gutya ariko biba biri muri range imwe for now. Twabaye benshi reka twumve gutya reka tugere gutya. Okay. Good question. If it's a conventional or FHA loan, then yes. If you're doing some sort of different loans like credit cards, that sort of thing, no. Y'amoko y'inguzanyo niba ari FHA aho kuri karindwi interest rate ni hose mu Rwanda. The closing costs can be a little different from bank to bank, but they're all very similar. Ariko icyo bita ari amafaranga ya closing cost ari amafaranga yo gutangira turangiza niyo atandukanye bitewe n'amabanki gusa nayo gutandukana kwayo usanga ari yegeranye gusa urugero niba ari mirongo bitanu abandi na 4,900 abandi 4,000 usanga ari ibiranga. Yes. So ikibazo mfite kuri izo nzu nyine bari kubaka nshyashya hari abantu wenda hari nk'agace ugeramo ugasanga nk'ibikoni biri muri salo mbese nyine ukinjira muri salo harimo n'igikoni na firigo ibintu byose kandi hari umuntu udakunda igikoni hari umuntu udakunda nyine igikoni gifatanye no muri salo none kuri amazu bari kubaka mashyashya umubyukuri urebye inzu zose zubatswe mu 2000 kuzamura niyo ni umuco ni culture hano usanga kwicara muri salo n'igikoni bararebana gusa kuri amazu mashyashya nicyo cyiza cyo kubakisha hari uburyo kibagusigiramo uburyo wenyine barakubwira ati wenyine uzakikorera pana abo kubikora barakubwira ati nushaka kubikoresha ushaka hari uburyo bafunga cyangwa se bagafunga ntibarenze hejuru bakabikukizamo hagati gutyo hanze urabona zimeze gutyo niko bameze hari uburyo bazamuramo agakuta ariko ntikarenge hejuru gusa making a deal hano hanze hari bano bubaka bano bagenda batebera kabiri akakusa bamushiramo kakababo yahendutse cyane by the way nge numvaga niba nyine utangiranye nabo wababwira ukuntu bayubaka ntabwo wabwira ngo ndashaka ko hano mushiramo ibyumba bibiri komsa bitewe na style y'inzu by the way. Ariko ushaka kubakisha byo harimo amadiru menshi nyine uvuga ntabwo nshaka ko igikoni kiba muri salo isalo ikaba ukwayo n'igikoni kikaba ukwayo hari ubwoko bw'amazu ateye gutya ariko make cyane mu ngubu style yose hari nuko birebana gusa hari inzu iba ari nini cyane ku buryo ntacyo bitwaye cyangwa se hari uko ushobora kongeramo karaka bigakunda gusa iyo wubakisha hari ibindi bakora nka basement iyo babivuze imbere igihe batagashamo fondation hari uburyo bagushiriramo swat iyo mwavuganye ko bagomba kuyirangiza ibyiza iyo batanayirangije babwira uburyo bagushiriramo bacukura turiya tuntu uzongeramo toilette cyangwa amadushe byibuze niyo batabyubaka bakabigushiriramo kugira ngo igihe uzabyongeraho bizakorohera utabivuze bagashyiraho fondation ntabwo byaba bigikunze iyo fondation irangiza barabikora walkouts barabikora biterwa n'ahantu inzu yubatse kandi mbese iteretse kwa cya kibanza cy'inzu iyo ushaka inzu ufite umuryango usohoka basement making a deal before yuko utangira ukavuga ati ngenda ashaka inzu umeze gutya cyo tugushakira cya kibanza gifite umuryango ku buryo bizoroha kubasha umuryango usohoka hanze. Yes hanyuma gukurikirana boga ikibazo nari mfite
birashoboka ko hano ushobora kugura ikibanza abana muri ibyo wenda biri kugurishwa cyangwa biri ku isoko n'amazu ahari afite sampo ureberaho barangiza bakakubakira. Birashoboka ko ugura ikibanza ukubaka inzu ifite plan cadastrale wenda niba novuga gutyo ushaka wowe ugashushanyo mbese igishushanyo wowe ushaka. Birashoboka ko bikorwa hano kubera ko wenda simbizi nibwo twibijamo cyane ibintu by'amazu. Birashoboka ko ugura ikibanza ukubaka igishushanyo wowe ushaka. Ndamutse mvuze ngo bishoboka wenda ntabwo nkoresha ukuri cyane ariko icyo nzi cyo nabashije nanjye mu makampani ntakwemera usanga bafite style yo hano. Gusa hari kampani zitandukanye, hari kampani ifite class zitandukanye bavuga ati ubutaka kuvanga kugera iri dufite amoko ane tuzubakamo ugacuzinga muri ya moko wowe ubishaka ntabwo ari banki gushakira iyo kandi bahita banakubwira ko ubihuje n'imodoka yawe biba hasi cyane ya yindi wo wazanye iyo bakoresha kandi ufite uburenganzira bwo kuyihindura igihe cyose ushaka. Ubonye ihendutse cyane uyihindura nta kibazo. Ibyo biroroshye rwose. none iyo uhinduye mati payment ijya hasi. Yes. Wasa kugera kuri umurongo umwe mazi payment ariko nayo. Yes. Abandi twasa kugera tumutegere mu gatoya. Hari uburyo banki zigiye zifasha abantu badafite kubona amazu. So for the first buyer, so there's housing assistance in the provided. Yeah, there's yes, but there are first-time home buyer benefits. There are many first-time home buyer benefits. However, many of them have certain rules as far as how high the purchase price is. Or how much income the whole household makes. So some are big, some benefits are big, some benefits are small. If you're buying a house over 250,000, there are a lot fewer options. There are some that lower the closing costs. And we definitely get as many of those as we can. Does that answer your question? akenshi izira benefit zifasha abantu bakorera amafaranga makeya ikindi kandi umuntu waguze inzu inahendutse cyane nawe umuntu waguze inzu yifuza kugira ngo nziza zimeze gutya itakwemera. Abandi barabaza ngo iyo nzaheze turi hafi gusoza bagabo iyo ufite iyo waguze inzu ufite amakonseri bagusinye kugurisha batubwiye ko iyo ushaka kugura indi nzu ya kabiri ushaka gukoresha ba bantu bagusinyiye bwa mbere stile mukongera mukagura inzu ya kabiri nta bwibutse kuri bo. Bavuze ko washaka wenda undi muntu utaraguze inzu. Iyo ufite inzu ushaka kugura iyindi ubanza kureba ko income yawe ushobora gusapotinga zombi. Ushobora mbese kwishyura andi wishyura ku kwezi plus ayo uzishyura kuri ya yindi. Iyo ufite ubushobozi bwo kuzishyura zombi nta kindi kibazo. Uba abakonseri bagukoreye mushobora stile gukomezanya. So if I buy a house using for sign, then I need to buy a second house. Would I lose this 7% of the second house? You can, as long as you have enough income to buy the new house and cover the other thing. Mu gihe cyose usoberekana ufite ubushobozi bwo kugumana ya yindi no gufata indi ya kabiri. Baracyageze tugeze.
One thing with a co-signer, yeah. conventional and FHA make us use the lowest score. So if there's 3 people in the mortgage, I have to use the lowest score. Ati gusa ikibazo ingaruka bigiramo gatoya iyo muri batatu mbese wakoresha abakosayina mukaba batatu mwese banki isaba ko kuri convention bakoresha uwawe ufite credit ntoya cyane niwo bagenderaho kandi niba mugendera birumvikana ko bagiye kwishyura menshi ku kwezi barebera ko bafite intoya nibo bafatira ikibazo dufite ni kimwe hariho umuntu ushaka kugura inzu hari ugasanga inzu y'ibihumbi nk'amajana atanu ngaho ugasanga uwo muntu murabana mu nzu cyane ugasaba ko inzu yawe y'intoya nagusaba ko ushyiraho umuntu ushaka kugufasha ikibazo ni iki urya muntu yagufashe nkamushyira kuri iyi loni yanjye je wewe washoboza gufata ideni nawe bagafata hamarukeje yindi hama yirukiye ko ari inguzanyo y'inzu ni ukuvuga ngo kugira ngo zafatiye kuko afite ubushobozi yuko zombi yazishyura oya atandukanye je nk'ubu nije ubahugura inzu ariko numushyiraho ntabwo bakora wowe wenyine nabo baramubara umva biswa nawe ushaka gufata ideni nawe yo kwiba akava iwanyu kana kutura abana ntabwo bikunda ubufasha gufata yayifata mu gihe afite ubushobozi afite inkamu ziri hejuru cyane ko zombi yazifata mu gihe ateka biswa nawe abafite muri rya deni nyine kandi ari iki kibazo sawa yagenda okay usoze ha Jimbe no more questions, right? If anyone has questions, I'm happy to help. Even if they don't, I just want to help. So if anyone has questions, they can get cards or they have you can give my cell phone number. Afite ama business card hangaha umuntu waba ufite ikibazo cyangwa wifuza gufata inguzanyo y'inzu cyangwa ku ibindi bibazo bijyanye n'inguzanyo y'inzu arafata appointment ye hano ari carte ye niho nimero za telefone mushobora kuzamitinga nawe akabigufashamo umaze kubona iriya pre-approval icyo gihe noneho ushobora kutugana tukagufasha kubona inzu yaba ari inzu nshyashya inyubako nshyashya tubigufashamo kubona inzu nshyashya cyangwa se izindi nzu zose zisanzwe ibijyanye n'amafaranga byose niwe ubikora hanyuma ibijyanye n'inzu nabyo tukabikora akorana n'amaloko banki n'andi iwe akorana n'amabanki yose muraganira nabo ibijyanye n'amafaranga byose muri fata appointment ya 1 by 1 yeah turashobora gufata ideni so the possible if I have like a car loan so to put it down. Yes, if your balance plus your car loan, you still have 20% equity. Does that make sense? So the house plus the car loan, you still need to have 20% equity in the house. How would we put that? You're not going to You can only get a new mortgage up to 80% of the house's value. You can only get it, so your current mortgage plus your car can't be higher than 80% of the house's value. kandi kabazo hari amabanki ahendutse kubera ko amamortgage aratandukanye hari izihenze hakaba ni yavuze ko mu by'ukuri mu bijyanye n'ama interest rate zose ni zimwe aho bitandukanira gusa ari amafaranga ya closing cost aniyo atandukanye ariko nayo ntabwo atandukana bya bindi bigize usanga almost ari ibintu range imwe urugero usanga ari nka 500 usanga ari 490 ni 480 usanga ziri muri range imwe ntabwo ari ya big difference na iyo akoresha amafaranga uzakabishura n'amafaranga akakubwira n'amafaranga bizatwara ariko byose niwe ko
ni nawe wa munsi wa closing n'amafaranga yose yo kubwira toto twe ntaho duhurira nawe mu hari ikibazo dusoze mwakoze cyane kuza tuzajya tubitegura buri gihe kugira ngo turusheho kubasobanurira n'ibindi nta ikindi kandi ama business card yacu aba yifuza rwose afite ama business card hano ushaka appointment ku giti cye ushaka inguzanyo ushaka gutangira process rwose yafata appointment nawe ko niyo process ya mbere ibanza iyo ushaka kugura inzu ubanza kuri ibindi amafaranga iyo umaze kubona pre approval nicyo gihe tubona kuganira rero tukagana nawe ubwoko bw'inzu wifuza tukagufasha muri iyo nzu rero afite ama business card ahangaha none hari uwota akorera ikigo bita muri church mortgage gifite location abiri muri East Bedline na Baron Center aho ushaka hose ntabwo neza badaweje aho ushaka mu meeting nawe arabusanga ikindi kandi kukurebera amakuru y'igiciro free nta mafaranga cyane hari uwo ushaka iyindi nzu uramamara ku meeting ushaka kubikorera ntaga wareba amategeko no ntaga that's fine nimurangiza inama we yambwiye ko afite umwanya uhagije nimurangiza mu meeting nawe arakurebera nawe bitwara umwanya muto icyo nari mvuze hari uwo gura inzu donc ushaka kugurisha kiri ubu ngatangira gushaka iyi ndashobora kuyibona mbere yuko iri yingu ni igihe werekana ufite ubushobozi bw'uko wazitunga zombi ya indi iri ntabwo icyo gihe bakoresha ijambo bita nizwe tubikora iyo uvuga ko ushaka kugurisha iyi tuyemo ushaka iyindi iyo dushaka inzu twerekana ko uzaklozinga ari iriya ruzwi wabyibishije yes ntabwo ushobora guklozinga bitaraguye icyo gihe murashobora kureba amafaranga umuntu ashobora gutanga n'aya agomba kuzoza yishura mu kwezi turabireba mwakoze cyane rwose